El eco de un grito ahogado resono en la plaza de Sevilla, donde el sol se hundía tras los tejados, teniendo el cielo de sangre. Javier, con el corazón latiendo como un tambor flamenco, apretó los puños mientras veía a Mateo, su Mateo, besar a otro hombre bajo las luces del escenario improvisado. No era solo un beso, era una declaración, una traición, una puñalada que desgarró 3 años de promesas susurradas en la penumbra de su pequeño apartamento. La plaza de Santa Cruz bulia de vida. Farolillos de colores colgaban entre los balcones, y el aroma a azahar se mezclaba con el de las tapas recién servidas. Era la tercera edición del Festival de Teatro Callejero, un evento que Javier y Mateo habían planeado juntos desde sus días de estudiantes en la Escuela de Arte Dramático. Habían cenado con esto, un escenario al aire libre, la ciudad como telón de fondo, y los dos, inseparables, creando magia. Pero ahora, en su tercer aniversario, todo se desmoronaba. Javier, de 27 años, siempre había sido el alma del dúo. Su risa resonaba como las campanas de la Giralda, y sus ojos verdes destellaban con una pasión que encendía a cualquiera que lo conociera. Era sevillano de pura cepa, criado entre los naranjos y las callejuelas del barrio de Triana. Mateo, 2 años menor, era más reservado, un chico de cutis con una sonrisa que escondía tormentas. Su piel broncida y su cabello castaño siempre desordenado le daban un air de poeta perdido. Juntos, habían conquistado los pequeños teatros de Andalucía, pero esta noche, el escenario los separaba. El beso no estaba en el guión. Javier lo sabía porque él mismo había escrito la obra, palabra por palabra, durante noches interminables mientras Mateo dormía a su lado. La obra, Luz de la Luna, era una historia de amor prohibido entre dos hombres en la España de posguerra, un homenaje a las luchas silenciadas de quienes amaban en secreto. Mateo interpretaba al protagonista, un joven que desafiaba las normas por amor. Su coprotagonista, Diego, un actor nuevo en la compañía, era el interés romántico. Pero el guión terminaba con un abrazo, no con un beso. Ese beso era real, y Javier lo sintió como un puñetazo. La multitud aplaudió, ayuna al drama que se desataba en el corazón de Javier. Él estaba entre el público, con una rosa roja en la mano, la que había comprado para celebrar su aniversario con Mateo después de la función. La rosa temblaba en sus dedos, y el talo se quebró bajo la presión. ¿Cómo había llegado a esto? Hace apenas unas horas, Mateo lo había susurrado, te amo, mientras desayunaban churros en la cocina. Ahora, sus labios tocaban los de Diego, y la plaza entera parecía celebrar su traición. Javier dio un paso atrás, su respiración entrecortada. Quería gritar, correr al escenario, arrancar a Mateo de los brazos de Diego. Pero ese quedó paralizado, atrapado entre la furia y el dolor. Recuerdo la primera vez que vio a Mateo, en un ensayo en la universidad. Mateo había olvidado sus líneas y se había reído de sí mismo, con esa risa que hacía que el mundo pareciera más ligero. Javier se enamoró en ese momento, sin saberlo. 3 años después, ese amor se deshace como los pétalos de la rosa que ahora caen en el suelo. La función terminó, y la plaza estalló en vidas. Mateo y Diego se inclinaron ante el público, sus manos entrelazadas.
Javier Dio media vuelta y alejo. Perdiendos entre las callejuelas de Sevilla. El eco de los aplausos lo perseguía. Pero el solo oye el latido de su propio corazón, rompiéndose. Las luces de los farolillos se desvanecen tras el mientras caminaba sin rumbo. Las calles de Sevilla, normalmente tan acogedoras, ahora parecen un laberinto. Javier se detuvo junto a un naranjo, apoyando la frente contra el tronco. El aroma cítrico lo envolvió, y por un momento, cerró los ojos, intentando recordar los días en que todo era más simple. Hace 3 años, el y Mateo habían jurado que nada los separaría, en los prejuicios, en las miradas de desaprobación, en las dificultades de ser dos hombres enamorados en un mundo que no siempre los entendía. Habían enfrentado mucho juntos. Las críticas de algunos familiares, los susurros en los cafés, los contratos de teatro que se esfumaban cuando los directores descubrían que eran pareja, pero siempre habían sido un equipo. Javier escribía, Mateo actuaba, y juntos construían sueños. Este festival era la culminación de esos sueños. Un espacio donde podían ser ellos mismos, sin máscaras. O eso creía Javier. El recuerdo de Diego irrumpió en su mente. Diego, de 29 años, era un madrileño que había llegado a Sevilla hace solo 6 meses. Alto, con cabello negro azabache y una confianza que rayaba en la arrogancia. Diego había encandilado a todos en la compañía con su carisma. Javier nunca lo había sentido como una amenaza hasta ahora. Había notado las miradas entre Diego y Mateo durante los ensayos, pero las había descartado como parte de la química actoral. Ahora, esas miradas cobraban un nuevo significado. Javier se sentó en un banco, con la cabeza entre las manos. Quería odiar a Diego, pero el verdadero dolor venía de Mateo. ¿Por qué no lo había dicho nada? ¿Desde cuando sentía algo por Diego? Las preguntas lo asfixiaban, y la rosa rota, en su mano parecía burlarse de él. Decidió que no podía cuidarse agigándose en su propia tristeza. Necesitaba respuestas. Volvió a la plaza, donde la multitud comenzaba a dispersarse. Los actores estaban desmontando el escenario, riendo y compartiendo botellas de vino. Javier buscó a Mateo con la mirada, pero no lo encontró. En cambio, vio a Diego, apoyado contra una pared, fumando un cigarrillo. Sus ojos se encontraron. Y Diego le dedicó una sonrisa que a Javier le pareció provocadora. ¿Buscas a alguien? Preguntó Diego, exhalando una nube de humo. Javier apretó los dientes. ¿Sabes a quién busco? Diego se encogió de hombres, con una calma que exasperó a Javier. Mateo está en el camerino, pero no sé si es el mejor momento para hablar con él. ¿Y tú que sabes de lo que es mejor para él? Espero Javier, dando un paso hacia Diego. Diego levantó las manos, como rindiéndose. Hoy, no soy el malo aquí. Solo sigo el guión. Javier sintió que la rabia le quemaba el pecho. El guión. Ese beso no estaba en el guión. Diego arqueó una ceja, y por un momento, pareció que había decir algo importante. Pero solo sonrió y apagó el cigarrillo contra la pared. Habla con Mateo, Javier. No conmigo. Javier lo fulminó con la mirada antes de dirigirse al camerino, un pequeño cuarto improvisado detrás del escenario. Cuando abrió la puerta, encontró a Mateo sentado en una silla, con la cabeza gacha, todavía con el vestuario de la obra. Al verlo,
Mateo se puso de pie, sorprendido. Javier, yo. Comienzo, pero las palabras lo aderaron. Porque fue lo único que Javier pudo decir, su voz temblando de furia y dolor. Mateo bajó la mirada, incapaz de sostener la de Javier. No fue planeado. Te juro que no fue planeado. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Javier dio un paso hacia él, su voz subiendo de tono. Delante de toda la plaza, Mateo. En nuestro aniversario. Mateo levantó la vista, y por primera vez, Javier vio lágrimas en sus ojos. No lo sé, Javier. No sé qué me pasó. Estaba en el escenario, perdido en el personaje. Y Diego me miró de una manera. No lo pensé. Solo pasó. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Solo pasó. 3 años juntos. Why do lo que tenemos solo pasa con otro? No es así. Suplicó Mateo, acercándose. Te amo, Javier. Siempre te he amado. Pero Javier dio un paso atrás, negando con la cabeza. No sé si puedo creer. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Javier salió del camerino, dejando a Mateo con sus lágrimas y sus excusas. La noche sevillana lo envolvió de nuevo, pero esta vez, no había farolillos en I música que pudieran consolarlo. Javier caminaba por las calles de Triana, donde el río Guadalquivir reflejaba las luces de la ciudad como si intentara consolarlo. Cada paso resonaba con el eco de sus propios pensamientos, un torbellino de ira, tristeza y confusión. Había construido su vida alrededor de Mateo, y ahora, ese mundo parecía desmoronarse como un castillo de naipes bajo la brisa del verano. La noche estaba cálida, pero Javier sentía un frío que lo calaba los huesos. Se detuvo en el puente de Triana, mirando el agua oscura que fluía debajo. Recordó las noches en que él y Mateo pasaban por allí, tomados de la mano, riendo y cenando con un futuro donde el amor no tuviera que esconderse. Esos momentos parecían ahora un sueño lejano, empeñado por la imagen de Mateo besando a Diego. En su mente, Javier repasó cada detalle de los últimos meses. Cuando había empezado a cambiar todo, había notado a Mateo más distante, pero lo había atribuido al estrés del festival. Los ensayos eran agotadores, y la presión de mantener la compañía a flote pasaba sobre ambos. Pero ahora, las señales parecían evidentes. Las risas compartidas entre Mateo y Diego, las miradas furtivas, las visas que Mateo legaba tarde casa diciendo que había estado trabajando en su personaje. Javier se sintió estúpido por no haberlo visto antes. Decidió que no podía volver a casa, no esa noche. El pequeño apartamento que compartían en el centro de Sevilla estaba lleno de recuerdos. La mesa donde escribían juntos, el sofá donde se acurrucaban para ver películas, la cama donde se permitían amor eterno. Todo eso ahora le parecía una mentira. En cambio, se dirigió al bar de su amiga Clara, una taberna escondida en una callejuela de Santa Cruz. Clara, de 32 años, era una sevillana de carácter fuerte y corazón generoso. Había sido su compañera en la escuela de arte dramático y ahora regentaba la Luna Rota, un bar donde los artistas se reunían a compartir historias y copas. Cuando Javier entró, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos, Clara lo recibió con una mirada de preocupación. Javier, ¿qué te pasa? Exclamó,
Dejando un trapo sobre la barra y acercándose a él. Javier se desplomó en un taburete, incapaz de contener las lágrimas. Entre sollozos, lo canto todo, el beso, la traición, el dolor que lo consumía. Clara escuchó en silencio, sirviendo un vaso de vino tinto sin que él lo pidiera. Ese Mateo es un idiota, dijo Clara finalmente, cruzando los brazos. Pero tú también eres un idiota si crees que esto define lo que sois. Javier la miró, confundido. ¿Qué quieres decir? Clara suspiró, apoyándose en la barra. Mira, Javier, el amor es complicado. Y el teatro lo hace aún más complicado. A veces, las líneas entre la realidad y la ficción se difuminan. Pero si Mateo dice que te ama, tal vez deberías darle una oportunidad de explicarse. ¿Explicarse qué? Replicó Javier, su voz cargada de amargura. Los six con mis propios ojos, Clara. Besó a Diego delante de todos. Clara asintió, comprensiva. Lo sé. Y eso duele como el infierno. Pero 3 años no es born con un solo beso. Habla con él, Javier. No dejes que el orgullo te robe lo que habías construido. Javier bebió un sorbo de vino, diciendo que el calor del alcohol calmara un poco su tormenta interior. Clara tenía razón, pero el dolor era demasiado reciente, demasiado crudo. No estaba listo para enfrentarse a Mateo, no aún. Mientras tanto, en el camerino improvisado, Mateo seguía sentado, con la cabeza entre las manos. El peso de lo que había hecho lo aplastaba. No podía explicar por qué había besado a Diego. Había sido un impulso, un momento de debilidad en el calor del escenario, donde las emociones de su personaje se habían mezclado con algo más. Algo que ni él mismo entendía. Diego entró en el camerino, con su habitual air despreocupado. Vaya lío has armado, cuidas, dijo, sentándose frente a Mateo. No necesito tus comentarios ahora, Diego, respondió Mateo, sin levantar la vista. Diego se inclinó hacia él, serios por primera vez. Hoy, no fue mi idea. Tú me besaste. Y ahora Javier está destrozado. Mateo levantó la cabeza, con los ojos llenos de culpa. ¿Crees que no lo sé? No quería hacer daño. Yo, no sé qué me pasó. Diego lo observó, en silencio por un momento. Mira, Mateo, sé que hay algo entre nosotros. Lo he sentido en los ensayos, en las miradas, en cómo te ríes conmigo. Pero si amas a Javier, tienes que ser honesto, contigo y con él. Mateo negó con la cabeza, frustrado. No es tan simple. Javier es todo para mí. Pero contigo. No sé, Diego. Me hace sentir cosas que no entiendo. Diego se puso de pie, poniendo una mano en el hombro de Mateo. Entonces descubrelo. Pero no dejes a Javier en la oscuridad. Él no es lo merece. Mateo asintió, aunque no estaba seguro de cómo seguir adelante. Sabía que tenía que hablar con Javier, pero la idea de enfrentarlo lo aterrorizaba. Y lo perdía para siempre. Javier pasó la noche en el sofá de Clara, incapaz de volver a casa. Sonó con Mateo, con los días en que todo era perfecto, cuando rían juntos bajo los naranjos, y planeaban un futuro lleno de teatro y amor. Pero cada sueño terminaba con la imagen del beso, como un cuchillo que se clavaba una y otra vez. A la mañana siguiente, el sol sevillano brillaba con una intensidad que contrastaba con el ánimo de Javier. Decidió que no podía seguir yendo. Si quería respuestas, tenía que buscarlas.
Fue al apartamento, con el corazón en un puño, esperando encontrar a Mateo allí. Cuando abrió la puerta, lo encontró sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café frío frente a él. Mateo levantó la vista. Y por un momento, el tiempo se detuvo. Había tanto que decir, tanto que sanar. Javier, comenzó Mateo, con la voz temblorosa. No sé cómo arreglar esto, pero te juro que lo intentaré. Javier no respondió. Se quedó en la puerta, mirando al hombre que amaba, preguntándose si todavía podían salvar lo que habían construido. El silencio en el apartamento era asfixiante. Javier cerró la puerta tras de sí, pero no dio un paso más. Sus ojos recorrieron el rostro de Mateo, buscando algo familiar, algo que lo recordara al hombre con el que había compartido risas, sueños y promesas. Pero todo lo que veía era culpa, escrita en las hojas de Mateo y en la forma en que sus manos temblaban sobre la mesa. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó Javier, rompiendo el silencio. Su voz era baja, pero cargada de un dolor que hacía eco en las paredes. Mateo tragó saliva, buscando las palabras. No sabía cómo. Yo mismo no lo entiendo, Javier. Todo pasó tan rápido. Diego, el escenario, el momento. Fue como si estuviera atrapado en el personaje, pero al mismo tiempo, era yo. Javier apretó los puños. ¿Y qué significa eso? ¿Que estás enamorado de Diego? ¿Que lo que tenemos no es suficiente? No, respondió Mateo, levantándose de la silla con desesperación. No, Javier. Tú eres todo para mí. Lo que pasó con Diego. No sé qué fue. Una confusión, un error. Pero te juro que no significa que te ame menos. Javier soltó una risa amarga. ¿Un error? ¿Crees que puedes besar a otro hombre delante de toda Sevilla y llamarlo un error? Mateo dio un paso hacia él, pero Javier levantó una mano, deteniéndolo. No te acerques. No ahora. El dolor en los ojos de Mateo era evidente. Pero Javier no podía permitirse ablandarse. No cuando las imágenes del beso seguían quemando la mente. Se sentó en el sofá, agotado, y apoyó la cabeza en las manos. Necesito saber la verdad, Mateo. Desde cuando sientes algo por Diego. Mateo se quedó inmóvil. Como si la pregunta lo hubiera paralizado. Finalmente, se sentó frente a Javier, con la mesa entre ellos como una barrera. No estoy seguro. Admitió, su voz apenas un susurro. Diego es diferente. Tiene esta energía, esta forma de hacer que todo parezca posible. Durante los ensayos, empieza a sentir algo. No amor, no como lo que siento por ti. Pero, atracción, tal vez. No querías sentirlo, Javier. Intent ignorarlo. ¿Why no pensaste en decírmelo? Replicó Javier, su voz quebrándose. Somos un equipo, Mateo. Siempre lo hemos sido. Si algo te estaba confundiendo, deberías habérmelo dicho. Tenía miedo. Confieso Mateo, con lágrimas rodando por sus mejillas. Miedo de hacer daño, miedo de perderte. Pensé que si lo ignoraba, desaparecería. Pero en el escenario. Todo ese descontrolo. Javier cerró los ojos, intentando procesar las palabras de Mateo. Quería creerlo, quería aferrarse a la idea de que lo que tenían podía sobrevivir a esto. Pero la confianza, que una vez había sido tan sólida, ahora parecía frágil como el cristal. Esa misma mañana, Diego estaba en un café cercano, mirando su teléfono sin realmente prestar atención. Había intentado mantenerse al margen,
Pero sabía que su presencia había cambiado las cosas entre Javier y Mateo. No era su intención causar tanto daño, pero tampoco podía negar lo que sentía por Mateo. Había algo en su vulnerabilidad, en su pasión por el teatro, que lo atraía como una película a la luz. Diego no era un desconocido en el mundo del amor complicado. Había crecido en Madrid, donde las expectativas de su familia lo habían empujado a ocultar su sexualidad durante años. Cuando llegó a Sevilla, buscando un nuevo comienzo, pensó que podría dejar atrás los dramas. Pero entonces conoció a Mateo, y todo cambió. No quería ser el otro. Diego respetaba lo que Javier y Mateo tenían, pero no podía evitar preguntarse si Mateo estaba realmente feliz. Había visto la chispa en sus ojos durante los ensayos, la forma en que se reía con él, la conexión que parecía crecer con cada escena. El beso en el escenario no había sido planeado, pero tampoco fue una sorpresa total. Había sido un momento de verdad, uno que Diego sabía que cambiaría todo. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tomó su teléfono y lo escribió un mensaje a Mateo. Tenemos que hablar. No quiero ser la razón por la que todo ese drama. Encontrarme en el café de la Plaza Nueva a mediodía. Mientras tanto, en el apartamento, Javier y Mateo seguían atrapados en su conversación. Javier se levantó, caminando hacia la ventana. Desde allí, podía ver las calles de Sevilla, llenas de vida, llenas al caos que se desataba en su corazón. ¿Qué quieres, Mateo? Preguntó finalmente, sin llorarse. Porque yo no puedo seguir así, no sé qué sientes de verdad. Mateo se acercó, deteniéndose a unos pasos de él. Quiero estar contigo, Javier. Quiero recuperar lo que teníamos. Pero necesito tiempo para entender qué pasó con Diego. No te estoy pidiendo que me perdones ahora, solo que no te rindas conmigo. Javier se giró, mirándolo a los ojos. No sé si puedo dar ese tiempo. No sé si puedo esperar mientras tú decides si me amas o no. Las palabras cayeron como un martillo, y Mateo sintió que el aire se lo escapaba. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró sobre la mesa. Era el mensaje de Diego. Lo leyó en silencio, y Javier notó el cambio en su expresión. ¿Y es él? Preguntó Javier, con un nudo en el estómago. Mateo asintió, sin intentar ocultarlo. Quer hablar. Dice que no quiere ser la razón por la que todo ese drama. Javier soltó una risa seca. Que noble de su parte. Mateo guardó el teléfono y miró a Javier con determinación. Ira hablar con él. Pero no porque quiera estar con él, sino porque necesito ser esto. Por nosotros. Javier no respondió. Solo asintió, sintiendo que su corazón se dividía entre la esperanza y el miedo. Cuando Mateo salió del apartamento, el silencio volvió a llenar el espacio, más pesado que nunca. El sol de mediodía bañaba la Plaza Nueva, donde los turistas y sevillanos se mezclaban en un bullicio alegre. Mateo llegó al café con el corazón en un puño, buscando a Diego entre las mesas al aire libre. Lo encontró sentado en una esquina, con una taza de café intacta frente a él, mirando hacia la plaza con expresión pensativa. Gracias por venir, dijo Diego cuando Mateo se sentó. Su voz era tranquila, pero había una tensión subyacente en sus palabras. Mateo asintió, sin saber por dónde empezar. Esto no puede seguir así, Diego. Lo que pasó en el escenario
Fue un error. No debí dejar que ocurriera. Diego lo miró, arqueando una ceja. Un error? O algo que querías que pyra. Mateo sintió que la pregunta lo golpeaba como un puñetazo. Quería negarlo, gritar que todo había sido un momento de confusión, pero las palabras así lo ateraron. Diego tenía razón en parte. El beso no había sido solo un impulso. Había algo en Diego que lo atraía, algo que lo hacía cuestionar cosas que nunca había cuestionado antes. No lo sé. Admitió finalmente, con la voz baja. No sé qué siento por ti, Diego, pero sé que amo a Javier. Why no puedo hacer más daño? Diego asintió, como esperara esa respuesta. Lo respeto, Mateo, pero no puedo fingir que no siento nada por ti. Durante los ensayos, pensé que había algo entre nosotros. Why ese beso? No fue solo acting. Why lo sabes? Mateo cerró los ojos, intentando ordenar sus pensamientos. Tal vez no fue solo acting. Pero no es lo que quiero. Javier yo hemos construido algo real. Algo que no voy a tirar por la borda por un momento de confusión. Diego se inclinó hacia adelante, con una intensidad que hizo que Mateo se estremeciera. Entonces, ¿por qué me miras como lo haces? ¿Por qué te ríes conmigo como, el mundo fuera más ligero? No puedes negarlo, Mateo. Hay algo aquí. Mateo negó con la cabeza, frustrado. No puedo lidiar con esto ahora, Diego. Necesito arreglar las cosas con Javier. Si hay algo entre nosotros, no es el momento de explorarlo. Diego se recostó en su silla, exhalando un suspiro. De acuerdo. No te presionar. Pero si cambias de idea, sabes dónde encontrar. Mateo se levantó, sintiendo que el peso en su pecho no disminuyó. Gracias por entenderlo. Why lo siento. Por todo. Cuando se alejó del café, Mateo sintió que dejaba atrás una parte de sí mismo, una parte que no estaba seguro de querer recuperar. Pero su prioridad era Javier. Estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para salvar su relación. Mientras tanto, Javier había pasado la mañana caminando por Sevilla, intentando encontrar claridad en el caos de sus emociones. Terminó en el Alcázar, donde los jardines llenos de naranjos y fuentes le ofrecen un refugio temporal. Se sentó junto a una fuente, escuchando el murmullo del agua, y pensó en los últimos 3 años con Mateo. Habían enfrentado tanto juntos. Los prejuicios, las dificultades económicas, los sueños que a veces parecían imposibles. Pero siempre habían encontrado la manera de seguir adelante, apoyándose el uno en el otro. Javier no quería perder eso, pero tampoco sabía si podía vivir con la duda de si Mateo realmente lo amaba. Se encontraron en un pequeño patio cerca de la catedral, donde las bugambillas trepaban por las paredes. Javier le contó todo, desde el beso hasta la conversación con Mateo esa mañana. Lucia escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. ¿Y qué quieres tú, Javier? Preguntó cuando terminó. ¿Por qué todo esto no se trata solo de lo que hizo Mateo? Se trata de lo que tú estás dispuesto a soportar. Javier suspiró, mirando las flores que colgaban sobre ellos. Quiero creer que podemos superar esto. Pero no sé si puedo confiar en él otra vez. Lucia lo miró con seriedad. La confianza se rompe fácil, pero se puede reconstruir. Si los dos estáis dispuestos a trabajar en ello. Pero tienes que ser honesto contigo mismo, Javier. ¿Estás dispuesto a perdonar?
o solo estás aferrando a lo que fue. Las palabras de Lucia lo golpearon con fuerza. No estaba seguro de la respuesta. Quería a Mateo, pero el dolor era una sombra que lo seguía a todas partes. Esa noche, Mateo volvió al apartamento, esperando encontrar a Javier. Pero el lugar estaba vacío, y el silencio lo envolvió como una manta pesada. Se sentó en el sofá, mirando las fotos que colgaban en la pared. El y Javier en la playa de Cutis, en un ensayo, en una noche de risas con amigos. Cada imagen era un recordatorio de lo que estaba en juego. Decidió escribir una carta a Javier. No sabía si serviría de algo, pero necesitaba poner sus sentimientos en palabras. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir, diciendo que las emociones fluyeran. Querido Javier, no sé si estas palabras podrán arreglar el daño que he causado, pero necesito intentarlo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Eres mi hogar, mi refugio, mi razón para seguir adelante. Lo que pasó con Diego fue un error, no porque no significa nada, sino porque no significa lo mismo que tú. Estoy confundido, pero una cosa tengo clara, no quiero un futuro sin ti. Sé que te he herido, y no hay excusa para eso. Pero te he permitido que hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Si me das una oportunidad, te he demostrar que nuestro amor es más fuerte que mis errores. Siempre tuyo. Mateo. Dejó la carta sobre la mesa y salió al balcón, mirando las luces de Sevilla. No sabía si Javier la leería, pero era lo único que podía hacer por ahora. Javier regresó al apartamento al anochecer, con el cansancio pesando en los hombres. La conversación con Lucia lo había dejado más confundido que antes. Quería luchar por su relación con Mateo, pero el miedo a otro dolor lo paralizaba. Cuando entró, vio la carta sobre la mesa. Su corazón dio un vuelco al reconocer la letra de Mateo. Se sentó, con la carta temblando en sus manos, y comenzó a leer. Cada palabra era como un eco de los momentos que habían compartido, de las promesas que habían hecho. Cuando terminó, las lágrimas rodaban por sus mejillas. No sabía si podía perdonar a Mateo, pero la carta lo recordaba porque lo amaba tanto. Decidió que no podía tomar una decisión sin verlo. Llamó a Mateo, quien respondió al primer tono. ¿Dónde estás? Preguntó Javier, con la voz ronca. En el balcón, respondió Mateo. No me he movido de aquí. Javier colgó y salió al balcón, donde encontró a Mateo mirando la ciudad, con los ojos perdidos en el horizonte. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, Javier rompió el silencio. Lee tu carta. Dijo, sosteniendo el papel arrugado. Y quiero creer, Mateo? Pero no sé si puedo. Mateo se giró, con los ojos brillantes de lágrimas. Lo sé. Y no te culpo. Pero estoy aquí, Javier. No voy a rendirme. Javier respiró hondo, sintiendo que el peso de los últimos días lo aplastaba. Necesito tiempo. No puedo fingir que todo está bien. Pero, no quiero que esto termine. Mateo asintió, con un destello de esperanza en la mirada. Tome todo el tiempo que necesites. Estar aquí. Esa noche. Durmieron en la misma cama, pero con un espacio entre ellos que antes no existía. Era un comienzo, frágil pero real. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier y Mateo intentaron retomar su rutina,
pero la tensión seguía presente. Decidieron tomar una pausa en la compañía de teatro, diciendo que la se encargara del festival. Necesitaban espacio para sanar, para redescubrirse. Una tarde, paseando por el parque de María Luisa, Javier tomó la mano de Mateo. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Mateo lo miró, sorprendido, y sonrió por primera vez en días. Gracias, susurró Mateo, apretando su mano. No estoy listo para todo, dijo Javier, con honestidad. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Ese momento marcó un punto de inflexión. No era el final de sus problemas, pero era un paso hacia la reconciliación. Decidieron asistir a terapia de pareja, guiados por una psicóloga sevillana que los ayudó a desentrañar sus miedos y deseos. Hablaron de cosas que nunca habían dicho, de inseguridades, de sueños, de lo que significaba amarse en un mundo que a veces no los aceptaba. Mientras tanto, Diego se mantuvo al margen. Había decidido aceptar un trabajo en Madrid, sabiendo que su presencia en Sevilla solo complicaría las cosas. Antes de irse, lo escribió una carta a Mateo, diciendo lo mejor y pidiendo que cuidara de Javier. Mateo la leyó en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Los meses pasaron, y Sevilla cambió con las estaciones. Los naranjos florecieron de nuevo, y el aire ese lleno del aroma dulce, que siempre había sido el telón de fondo de la vida de Javier y Mateo. La terapia les había dado herramientas para comunicarse, para reconstruir la confianza que se había fracturado. No fue fácil. Hubo días en que Javier sentía que el dolor regresaba, y noches en que Mateo se despertaba con pesadillas, temiendo haber perdido a Javier para siempre. Pero también hubo momentos de luz. Una noche, mientras ensayaban una nueva obra en el pequeño teatro de la compañía, Javier tomó la mano de Mateo en el escenario, improvisando un gesto que no estaba en el guión. La audiencia, pequeña pero cálida, aplaudió, y por primera vez en mucho tiempo, se sintieron como el equipo que siempre habían sido. Lucia, que había tomado las riendas del festival, los animó a volver. Sevilla necesita su magia, les dijo, con una sonrisa. Y así, decidieron preparar una nueva obra para el cuarto aniversario del festival. Una historia sobre el perdón y la resiliencia del amor. La noche del estreno, la plaza de Santa Cruz estaba más viva que nunca. Los farolillos brillaban, y la música flamenca llenaba el aire. Javier y Mateo estaban nerviosos, pero no por el público, sino por lo que esta obra significaba para ellos. Era su forma de cerrar un capítulo y abrir otro. En la escena final, sus personajes, dos amantes que habían superado pruebas imposibles, se miraban a los ojos bajo la luz de la luna. No había beso en el guión, solo una promesa susurrada. Pero cuando Mateo tomó la mano de Javier y dijo su última línea, siempre seremos nosotros, Javier sintió que las heridas del pasado comenzaban a sanar. La multitud estalló en aplausos, y por un momento, Javier y Mateo se olvidaron del mundo, perdidos en la mirada del otro. Era un recordatorio de que el amor, aunque imperfecto, podía ser más fuerte que cualquier error. Un año después del beso que casi los destruyó, Javier y Mateo estaban de pie en el balcón de su apartamento, mirando la ciudad que los había visto crecer, amar y sanar. La noche era cálida,
y las luces de Sevilla brillaban como un reflejo de su esperanza renovada. Habían aprendido mucho en el último año. Habían aprendido que el amor no era perfecto, que la confianza podía romperse, pero también podía reconstruirse con esfuerzo y honestidad. Habían aprendido a hablar, a escuchar, a perdonar. Y, sobre todo, habían aprendido que su amor era más grande que sus errores. La nueva obra fue un éxito, y el Festival de Teatro Callejero se convirtió en un símbolo de resiliencia, no solo para ellos, sino para toda la comunidad que los apoyaba. Clara, Lucia y los demás miembros de la compañía celebraron con ellos, brindando por un futuro lleno de posibilidades. Esa noche, Javier tomó la mano de Mateo y lo llevó al centro de la plaza, donde habían comenzado todo. Bajo los farolillos, lo entregó una rosa roja, como la que había roto un año antes. Esta vez, no la romper, dijo Javier, con una sonrisa. Mateo rió, con lágrimas en los ojos. Yo permito no dar razones para que lo hagas. Se pasaron bajo la luz de la luna, no como parte un guion, sino como una promesa renovada. La plaza, testigo de su dolor y su alegría, parecía celebrar con ellos. El amor no era perfecto, pero era suyo. Y en Sevilla, entre naranjos y farolillos, Javier y Mateo encontraron la fuerza para seguir escribiendo su historia, juntos.